This video is brought to you by SBO Digital Marketing. Enroll in our course today and unlock amazing work from home opportunities. Simply send your name and qualification via WhatsApp to 999 to get started. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும். கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Welcome to Digital Learners channel. In this video, let us see how to use database function in Excel. In this data range, here we are going to find the needed data. As we use many functions like VLOOKUP, sum, count, etc. In those places we can use this database function like daverage, dcount, dsum, dmin and dmax. Before using this, the heading of the data range and the criteria should be the same. So I type here the formula for d average equal to d average of, there are 3 arguments here, database, field and criteria. So for database I select the data range including the heading and I select function F4 to convert this to a absolute cell reference, comma, for the field I select the 4th column value because we are going to find the total sales. So I select the column 4, I delete this and type 4, and for the last one criteria I select the table including the heading. So let's select this table including heading, and finally using function F4 I log this value using absolute cell reference. Now I close the bracket and press on enter to get the values here. So we get the values here. As already told, the heading should be same in the source and in the criteria. Now let us see for Ramesh, let us see the d average value. I type here Ramesh. When I press on enter, I get the value here as 10,750, and for Lily the sales average value is, I type here Lily and press on enter, I get the value as 30,000. Now we need the values ending with SH. For example, here Ramesh, and at the bottom Rajesh. So we need the sales value for this 2 persons. I type here star SH and press on enter. I get the values for those persons, which is 17,625. If we need starting letters, for example Lily, and Lisa, for those two I type here, I delete this value, type here L and star and press on enter. I get the value as 21,625. Now
If we need region wise values, then I simply delete the salesperson name, I delete this and go to the next tab. I select here East and press on enter. I get the value as 27,000. If I want according to order, then you get greater than 500 the value 13,833. And if I need total sales, I give greater than 20,000 and press on enter. I get the values here 37,833. So if we want to use multiple criteria, for example the first three and I delete this, then I type here salesperson ending SH and the region East and the orders greater than 500. Now when I press on enter, I get the value as 5,000. For the remaining functions, I simply drag these values formula and I change here, instead of this I type decount enter and dsum, dmin and dmax. So we get all the values here. dsum as 8, 3,000, 45,000, etc. Now if we give Rajesh here, then I can get the values accordingly, like 24,500, 4, 98,000 and so on. Here the database heading and the criteria heading should be same, then only we will get the correct values. So in this way we can use database function in Microsoft Excel. Thank you.